Good afternoon, everyone. This is day 3 tutorial. Pipeline is Dagster. So let's start. Is there a background noise? Is there much fun? There is no. There is no. Okay. Thank you. So let's start with our class. It's gonna be a short class today. So data pipeline orchestration with Dagster. So first, we need to be familiar with the term what's like orchestration. So orchestration is just coordinating pipeline steps in the right order. But before we start, so on your project, on your given project for this week, you're going to do scripting. You're going to do load to DBT, load the data to Postgres, like and so on. So you need to orchestrate and you need to coordinate everything with Dagster. So in your mind, think of it like that. So it's just orchestration means is coordinating pipeline steps in the right order. Run tasks on schedule or like when something happens. So on Windows, we have like task scheduler, right? On like the Linux or Unix, like Cron and so on. So it's just similar. The Dagster is similar to, so orchestration is like basically think of that traffic police for your data pipeline. Like instead of like running scripts manually, like and hoping you do them in the right order, orchestration makes sure like steps A run before step B, like, and it keeps a record of what happened. So for example, like if you're collecting Telegram data and you want transformation to run before like raw data is loaded, orchestration controls that flow, and it also tells you like if something failed. So manually run it's gonna help you. So why do we need like Dagster in this case? So some people use like oh, I'm sorry, I didn't share my screen. My bad. Thank you, Daraji. You guys see my screen now, right? Thank you, thank you. Okay, so I was talking about like why we need Dagster. So yeah, people like use Python scripts and then schedule them with task scheduler or like crons and Unix or Linux. So that can work at the beginning. For example, if you have a couple of scripts, it's fine. Just schedule them in a timely different and they will work. But it gets messy fast. So if something fails, like you're stuck asking which script failed, like where did it fail? Do I run everything or and so on. So Dagster solved this by like giving you structure and visibility, and it's like upgrading from run these commands to a real system, like where you can see dependencies, logs, and rerun only like broken pieces. So here, like there are like core Dagster building blocks that you need to get familiar with when you're working. First, like assets, think of assets are like actual data products you care about, like a table or a clean data set. Then you have ops, which are like the actions. For example, fetch data, clean it, load it, and so on. So for our case, for example, in our project, like the ops could be like scrape the data from Telegram. It's going to be like one ops, and load it to Postgres is going to be like another ops. So it's just unit of work. So it's like function that do something. Then there is like jobs are like basically the runnable pipeline that
ties those together, like executable pipeline definitions ናቸው. All of the jobs and all of the ops are like tied together. ማን ከማን ይቀድማል የሚለውን orchestrate የሚያደርጉልን is jobs. And then there is resources are like things like database connection or API clients, input output managers, and so on. So these are like the building blocks of Dagster, which we'll see that in the demo as well. So yeah, there's like two way to think Dagster. The old way is like step based, and usually that's the most used one. The ops first, and the newer is like data first. So we will see the ops first in the demo, but there is, I want you guys to know that there is like two ways to do this. So for example, I want to produce like this data set, and Dagster will run whatever it needs to create them. Is asset based. So that's asset first. In analytics, like the asset first is super clean because you can like define row, staging data, and final marks as assets. But for now, we're going to start with the easier one, with ops first. So just think of it like there is going to be like two ways to do this, asset based, then ops first. And the next thing we need to see is dependency graph. So under the hood, Dagster builds like a direct graph that shows what depends on what. So this is powerful, like because you can literally see your pipeline as a map. So map is actual man kaman በፊት run ያደርጋል, which goes next, parallelly መሄዱም ከሆነ it's going to like show you in like map, so you'll understand and you visualize what comes after what የሚለው ማለት ነው. So if two steps like don't depend on each other, like Dagster can run them like parallelly, and if one step fails and you don't need to rerun everything from scratch, like you can fix the issue and rerun only the failed node. Like that saves time and makes debugging much easier. So ካቆመበት መቀጠል ትችላላችሁ, like which one is not working የሚለው. For example, when you do አንድ job አላችሁ እንበልና assume, then if it fails in the middle, but the next one run አያደርግም ማለት ነው. Because like if we orchestrated it dependency አድርገን ካደረግነው it will not continue, because like the next step will be corrupted ከሱ በፊት ያለው job run ካላደረገ ማለት ነው. So if that job ዛጋ fail ካደረገ ያንን fix አድርገን we can rerun it and it will continue from that ማለት ነው. So this is dependency graph. The next one is running pipeline. So when you're developing, you usually run like Dagster locally using like Dagster dev. That gives you like a UI where you can click and run your pipeline, view logs, and see the dependency graph. So the nice part is the same pipeline code can later run in Docker or even in Kubernetes. So you're not rewriting everything when you move from your laptop to your production. So it could be scalable marathon. There are alternative for this, like ከዚህ ሰምታችሁም ታውቁ ሊሆን ይችላል, like Airflow እና የሚባሉ orchestration tools አሉ, but they are always online. So always you need to push to GitHub ማለት ነው እነሱን ለመስራት. But Dagster is the best የሚያደርገውና አሪፍ የሚሆነው for you can see it on local development. So locally ጭናችሁ locally run ማድረግ ትችላላችሁ. You don't need anything to be pushed online ማለት. Okay, so the next thing is schedules. It's time-based automation. So schedules are like for time-based runs, like every day at 2 a.m., for example, refresh the warehouse, or every hour pull new posts. So it's just in Dagster, you can also like schedule the time. ለምሳሌ እኛ ስክሪፒንጋችንን every day የምንፈልግ ከሆነ at, for example, 2 a.m., we can set it like 2 a.m. So it will run everything. It will script Telegram and load it to Postgres and do DBT
and then give us the YOLO analysis and gives us the final fast API output. So you can all orchestrate it in just one job, and you can schedule it like every day. So you don't have to manually go and run it every day. So the other is like sensors. Sensors are like different. They trigger when something happens. For example, like if a new file appears in a folder, sensor can automatically start the pipeline. Or if new raw Telegram JSON arrives, the sensor triggers transformation job. So this is great when you don't want to run on a fixed schedule. So what this means is, for example, if you want something to run based on like addis ነገር ሲመጣ or when new data arrives, ያ ነገር run እንዲያደርግ የምፈልግ ከሆነ we can also like event based ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። scheduling ከሆነ it will wait for like that specific time, but sensor ካረግነው ግን ፋይል አድ ስናደርግ ወደዛ ፎልደር ውስጥ or new JSON file እኛን እንዲፋይን የምናደርገው but like when new file appears ያደርገው on that folder trigger እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። So this is also one of the advantages of using Dagster. So the final point is this is like where Dagster feels production ready. It tracks every run, store logs, and show you exactly what failed. So you can configure retries. So if something fails because of like temporary issue, like the internet dropping, it can try again. You can also set alerts so you get notified when something breaks. And because like everything is code, you can test your pipeline like a normal software project. So this is all about like Dagster. So what we see, it's orchestration tool now. Many data engineers use it because now we're just doing for like 5 scripts ሊሆን ይችላል ከአንዱ የሚያደርግልን እየሰራን ያለ ነው። But when you think scalable enough or future wise, it's going to be like a bunch of scripts that might run even parallelly or depending on the first one, and like the other depends on the other one. So it could be like messy. በራሳችን ማኑዋሊ every day የገባን እነዛን ስክሪፕቶች run እናደርግ ሆነ ማለት ነው። But once we configure that in Dagster, always it will know ማን ከማን በፊት run ያደርጋል, and it will even show us when it is run, schedule ማድረግ እንችላለን, and so on. So let's see the demo. Is it clear conceptually? Okay. Let's see. Okay, for this demo, I just created like small data sets. Also create a synthetic data case or like COVID data sets create argo. Load የሚያደርግልን project ነው create ያደረግነው. It's just small, but you can see what's important and how we're going to do it የሚለው ማለት ነው. So yeah, let's start. So the goal of the demo is it generates synthetic daily COVID new cases data. Run እንድታደርጉት ለእናንተም ኦፍላይን አድርጌዋለሁ። So just በnumpy generate ያደርግልናል randomly, then convert it to weekly total per country ያደርግልናል። ይሄ ማለት like function አለ የሚሰራው ነገር ማለት ነው። in real caseም script ካደረጋችሁ በኋላ የሆነ የምትሰሩት ስራ ይኖራል, right? Think of it like that. Then finally save the result into a SQL database as you locally for now, just for test. እዛ ላይ ሎድ እንዲያደርግልን አድርገነዋል ማለት ነው። So this is ETL ማለት ነው። It will extract the data. For this case load ነው። T is like transform ማለት ነው። transform የሚያደርግልን እዚህ ጋር convert it to weekly total per country ማለት ነው። L is load. We load it to
database ማለት ነው። So this is ETL pipeline. So ETL pipeline, I think you're familiar ከዚህ በፊት መታችሁታል። So extract, transform and load ማለት ነው. So this is the smallest ETL for this demo we just developed. So overall, this is the idea of the project for this demo. Then we saw that op is operation, right? Okay. So always when we want to start our live job, we have to define the op. This is the syntax op, and then we can just add description and delay in a matftan just op bilen kasru function binarek it will know kazi sir yallo operation እንደሆነ ማለት ነው. So but usually it's good to have a description. For example, for this operation we have a description called generate like synthetic daily new case data set per country. It's offline. So retry indirect max retry is 2 and delay በመሃላቸው 30 second delay እንዲኖርና ሁለት ጊዜ እንዲሞክር define አድርገንለታል. But if you don't want to, you can remove this. Just op ብላችሁ functionን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው. The function is like any other function የሚያደርገው ማለት ነው. For this case, just extract the data. Like in the data allow start date, country, Egypt, Ethiopia, Kenya, Nigeria አድርጎ like for this case offline ስለሆነ ነው. But በሌላ ብታስቡት ይሄንን ቴሌግራም ላይ ስክሪፕት የሚያደርገውን ፈንክሽን ልታስቀምጡ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። then or ደግሞ ኦልሬዲ ካላችሁ ፋይላችሁ ላይ just put point to that folder እና እንዴት ራን እንደሚያደርግም you should also like tell it. ለምሳሌ እኛ ራን ስናደርግ using this ከሆነ ግን ኮማንድ ላይ እንዴት ራን እንደሚያደርግም you should already define እዚህ ላይ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። So we're just telling it like how it's run እና እንዴት ነው ራን የሚያደርገው ምን ተጠቅሞ ነው ራን የሚያደርገው የሚለውን ነገር ነው አንድ ላይ ኮንካትኔት አድርገን የምናስቀምጠው። For this case it's just offline. Then just a function የሚያደርገው it will generate a random data set for us. So we extract ጨረስን ማለት ነው። ከኢቲኤል ውስጥ ኢን ጨረስን። Then the next one is transform. So transform daily new cases into weekly total per country ቀየር ነው ማለት ነው። Then retryውንም እንደዛው አደረግ ነው the same thing ሁለቴ እንዲሞክር if internet drops or something ማለት ነው። ይሄም it just works the same. The function እንደዛው ነው የሚያደርግልን it just drop ያደርጋል concatenate ያደርጋል it will work like any other function ማለት ነው. It could be different for everybody. Then the next one is load. We need to load it to a database, right? Load weekly aggregate cases into the database table. COVID weekly የሚባል ቴብል ውስጥ አስቀምጥልናል ነው። Then this is also the operation, then the function as well. So this is where graph comes in. Graph ላይ ኦርኬስትሬሽኑን የምናስቀምጠው እዚህ ላይ ማን ከማን ይቀድማል ማን የማን ኢንፑት ነው የሚለውን ማለት ነው። So this is how we do the graph. Load COVID, transform COVID, then extract COVID ማለት ነው። So transform COVID, extract COVIDን መጀመሪያ ይፈልጋል ዳታውን ይፈልጋል then transform ያደርጋል then it will load it ማለት ነው። So ኦርኬስትሬሽኑን ሰራንለት ማለት ነው። So it tells it አንደኛው የአንደኛው ኢንፑት እንደሆነ አንደኛው ላይ ዲፔንድ እንደሚያደርግ we already defined it ማለት ነው። Then create a job from the graph ማለት ነው። ግራፉን ኦፕሬሽኑን ካደረግን በኋላ ግራፉን ከሰራን በኋላ we will create a job for it ማለት ነው። So COVID ETL job የሚባል አለ COVID ETL to job. So this is show you COVID ETL job የሚባል create አደረግን COVID ETL to job ማለት this is just the syntax of Dagster import ስናደርግ ማለት ነው። From Dagster we import op graph schedule definition retry where we so ወደ ጆብ ኮንቨርት አደረግ ነው። then schedule ማድረግ እንችላለን daily schedule is equals to schedule definition job covid detail job ብለን this ታይሙን ማድረግ እንችላለን ከUI ላይ ማድረግ እንችላለን I will show you that. Then this is important one register your job and schedule with definition ማለት
definition means just run የሚያደርግበት ማለት ነው። the end is like finally register የምናደርግበት ማለት ነው። like job አለ ጆቡ ምንድነው የሚለው ኮቪድ ኢቴል ጆብ ነው የሚለው ኮቪድ ኢቴል ጆብ ምን እንደሆነ ኦልሬዲ ዲፋይን አድርገናል። then schedule አለ ዴይሊ schedule ለምሳሌ ሴንሰር ምናምን ቢኖረው ዴፊኒሽን ውስጥ እናስገባዋለን ማለት ነው። but for our case it's just a simple demo so job አለ schedule አለ ማለት ነው። so once we finish this ይህንን ስንጨርስ we run this command dagster dev if pipeline. I've put it on the slide so you can see it. So since I am already running it, already runs in the API in the pipeline, no, it will give you a link. So when we click the link, we'll redirect to this page. This is just local Dagster page ማለት ነው። So this is Dagster. ይሄኛው just በ24 ሰዓት ውስጥ ስንት ጆብ ራን አድርገናል የሚለውን ለማሳየት ነው። just overview ማለት ነው። like within 6 hours, within an hour, like 6 hours, just overview ይሰጠናል ማለት ነው። So the important thing we did here is jobs, right? job ላይ ኮቪድ ኢቴል ብለን እዚህ ጋር አስገብተንለታል, right? So pipeline የሚለው ፎልደር ላይ ፋይል ላይ pipeline.py ነው ሎድ ያደረግ ነው ዳግስተሩን ሎድ ያደረግ ነው። ሶ ውስጥ አለ when we click it there is job covid detail ማለት ነው። ሶ ይሄ ምንድነው የሚነግረን we can also add another jobs here ማለት on the same pipeline different jobs create ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so this is a job covid detail. so when we come here this is the graph I was telling you about. so now we can see man ከማን እንደሚቀድም man ከማን እንደሚቀጥል ማለት ነው። so the first thing is extract COVID የሚለው, then the next one is transform COVID የሚለው, then the last one is load COVID weekly የሚለው ወደ database ማለት ነው። so description ስላስገባን እዚህ ጋር it will tell us a description output result እንደሆነ execution time ምን ያህል እንደሚፈጅ and so on. you can explore it on your own but description ስላስገባንለት generic synthetic daily news transform ቀደም ያስገባ ነው just ማፕ አርጎ አሳየን ማለት ነው። so ለእናንተም ኬዝ ሲሆን እንደዚህ ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው። just for you guys to see. sorry I'm sorry. Daraji asked for our case we do ELT. For our case we did I think ETL, right? We extract from Telegram. Okay, Daraji. I think maybe we may I think we are asked to do ELT from the project description. I think from the project description I think we are asked to do ELT instead of ETL. yes so ELT, right? yeah, there is two transformations ELT and ETL. and እያሳያችሁ ያለው አሁን it's just ETL, we extract, we transform and we load. but ELT ሲሆን ደግሞ ምንድነው የሚሆነው we extract, load and like transform የሚሆነው dbtን ስንጠቀም ማለት ነው። so just two methods አሉ. I think you already got a class on that መሰለኝ። just ግን ሁለት ነው ያሉት like ETL እና ELT ማለት ነው። so loading እና transformation ሲገለባበት ማለት ነው። so for this demo ግን it's just ETL ነው we extract, we transform and we load ነው የሚሆነው። so loading finally ነው የሚመጣው ማለት ነው። so when we run ቀደም ሁለቴ ራን ስላደረኩት you can see here
ስታተሱን ያሳየናል። ክሬትድ አት መቼ ክሬት እንደተደረገ፣ ምን ያህል ደቂቃ እንደፈጀ፣ ታርጌቱ ምን እንደሆነ፣ ላውንች ማኑዋሊ ነው ወይስ በስኬጁል ነው የሚለውን ኤቭሪቲንግ ማየት እንችላለን ማለት ነው። በት launch a new run ማለት እንችላለን እዚህ ጋር we can run it here then launch run then we can see run ሲያደርግ ማለት ነው። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ስለሚነግረን ምኑ ጋር እንዳቆመ ኤረር ቢኖር ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤረሩን ያሳየን ነበር ማለት ነው። now it finished ማለት ነው። so we can see ምን ትራንስፎርም ኮቪድ የሚለውን ዲስክሪፕሽን ስላስገባንለት ማየት እንችላለን። ኤክስትራክት ኮቪድ ከምን እስከ ምንድን ያለው የሚለውን so every log could be seen here ማለት ነው። started transform covid loaded into like data frame ምናምን ሁሉንም ስቴፕ ባይ ስቴፕ ይነግረናል። ኤረርም ካለ ይነግረናል ማለት ነው። so አንድ ራን ጨረሰን ማለት ነው። so this is Dagster. I think scheduling-ን ማየት እንችላለን መሰለኝ። yeah so scheduling is here like automation ላይ ማብራት እንችላለን። ታይሙ ኦሬዲ ከስር ታይሙን አብልተን ነግረናል፣ ዲፋይን አድርገንለታል። on the code on 1 am ብለን ነግረናል። so we just have to just on the scheduling so every time on እስከሆነ ድረስ at 1 am UTC ላይ ይሄንን ራን ያደርግልናል ማለት ነው። so ቀደም ለምሳሌ 2 ነበር now it's 3 ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር launch by manually ሳይሆን የሚለው on scheduled ነው የሚሆነው ማለት ነው። so scheduled ላይ መተን ብናይ already schedule የተደረገው ማየት እንችላለን ማለት ነው። so this is like Dagster complicated ነገር የለውም just orchestration tool ነው። ዊንዶውስ ላይ እንደምትጠቀሙት like ዊንዶውስ scheduler and so on እንደሆነ just orchestration tool ነው። you can also በደንብ ዲፕ ማየት ትችላላችሁ but this is the whole concept of Dagster. so do you have any question? Okay, Anata, go ahead. Okay, in our case, like when we do DBT and Dagster, like ELT creates ያደርግ so database I mean scrape አድርጎ database ላይ load አድርጎ then transform ነው የሚያደርገው ማለት ነው። so ለኛ ኬዝ yeah like we extract እናደርጋለን። extract means like scraping ነው የሚሆነው then transform እናደርጋለን right no or like load እናደርጋለን okay like Dagster ስንሰራ orchestration ነው ብለናል አይደል? so yes already script ጽፈናል ለscraper then ለDBT እና ለዳታቤዙ so እሱን ሊንክ አድርገን ወደ Dagster then run ስናደርገው just like እንደ ዶከር ራሱ ከቴሌግራም ስክሪፕት አድርጎ ሎድ አድርጎ then transform ነው የሚያደርገው ወይንስ እንደ አዲስ ነው ክሬት የሚያደርገው? ኦኬ ያው ገባኝ ጥያቄ። ሶ ምንም የሚቀይረው ነገር የለም ጀስት የሚሰራው አንተ የሰጠውን ኦልሬዲ ስክሪፕቶቹን ጽፋል፣ ሎድ የሚያደርግበትን ስክሪፕትም ጽፋል ራይት ወደ ፖስትግረስ ሮ ስኬማ ላይ እንዳስቀምጥ ዲቢቲውንም ሶ ኤቭሪቲንግ የሰራኸውን ነው ጀስት ራን የሚያደርግ doesn't create anything new just manually step by step ራን የምታደርጋቸው የነበሩትን በአንድ ጊዜ እንዳልከው እንደ ዶከር it will run like end to end ማለት ነው። ስቴፑን ስለነገር ነው። ሶ ራን ስናደርገው ከስክሪፕቲንጉ ጀምሮ ካስገባን ስክሪፕት ያደርጋል፣ ሎድ ያደርጋል then just the same thing የምንሰራው ማኑዋሊ ነው የሚሰራልን። there gonna be like ምንም ሌላ ለውጥ ምናምን አይኖረው። ማኑዋሊ ማድረግ እንችላለን in our case ግን ብዙ ስክሪፕት ሲኖር like every time የገባን ልናደርግ ነው ማለት ነው እንጂ ምንም እንትን የሚለው ነገር የለም። just your scripts ነው ራን የሚያደርግ እንደሰራው ማለት ነው። ስቴፕም ከዘለልክ just ይዘላል እሱ ምንም የሚያውቀው just ዳይሬክሽኑን ነው የምንነግረው። ማን ከማን በፊት ራን ያርግ፣ ማን ከማን ይቀጥል in the end የሚለው ማለት ነው። so for our case ለምሳሌ ስክሪፒንጉን ካስቀደምንለት
then load እሱን ወደ row ስኬማ ላይ ካስገባንለት then dbt እንዲሰራ ካረግነው dbt-ውን ይሰራል ፈንክሽኑን። ከዛ መጨረሻ ላይ loadit YOLO-ን እንዲሰራልን ካረግንም YOLO-ን ይሰራልናል። ከዛ YOLO ላይ ያገኘነውን አውትፑት loadit ድጋሚ ወደ ዳታቤዝ ካልነው ያረግልናል ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ሁሉንም ነገር መጨረስ አለብን ስክሪፕታችን everything is working መሆኑን ሹር ማድረግ አለባችሁ። ከዛ ነው ስኬጁል የምናደርገው ወይ ኦርኬስትሬት የምናደርገው ማለት ነው፣ ፓይፕላይን ክሬት የምናደርገው። ኦኬ አይ ጋት ኢት ላይክ ከዛ ደግሞ ማኑዋሊ ክሬት ያደረግናቸው መጀመሪያ ስንሰራ ዳታቤዙን ላይክ ክሊን ማድረግ አለብን አይ ቲንክ ቢኮዝ ላይክ ዳግስተር ሲሰራ አውቶማቲካሊ ወደ ዳታቤዝ ፑሽ የሚያደርግ ከሆነ ተመሳሳይ ይኖራል። አይ ያው ዘ ሴም ቲንግ ነው ራን የሚያደርገው። ዳግስተሩ ምንም የሚያደርገው ነገር የለም። ሄዶ የአንተን ስክሪፕት ነው ራን የሚያደርገው። ሶ ራሱን ዳታ ነው የሚያደርግልህ። ላይክ እሱ ጋር አንተን ዲዛይን የምታደርገው አሁን እንደ አዲስ ለምሳሌ አይዲያ ሰጠ ስክሪፒንጉ ላይ ኤቭሪ ታይም ሁሉንም ስክሪፕት ያደርግልኝ ወይስ ሎጉን አይቶ ከመጨረሻው በኋላ ጀስት ኒው ብቻ ስክሪፕት ያደርግልኝ የሚለውን አንተን ዲፋይን የምታደርገው። እሱን ካረከው ዳግስተሩ የሚያደርገው እሱ ነው። ስክሪፒንጉን ስታረግ በሌተስት ዳታ ብቻ ስክሪፕት አርግ ብለህ ስክሪፕቱ ላይ ካስገባ ዳግስተሩም ሪድ የሚያደርገው እሱ ነው ማለት ነው። ኦቨርራይት ምናምን አያደርገውም። አንተ ነህ ዲዛይን የምታደርገው መጀመሪያ ስክሪፕቱ ላይ ስክሪፒንጉ ላይ። ኦኬ ቴንክ ዩ ኦኬ ናታ ቴንክ ዩ ፎር አስኪንግ if you don't have any other question we can end the session here. Thank you guys for being here. Have a good afternoon.